قومی پرچم، قائد اعظم بینر اور اکیڈمی نشان پریڈ گراؤنڈ میں اپنی منتخب کردہ جگہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب قومی علم آپ کے سامنے سے گزرے آپ اپنی نشستوں سے احتراماً کھڑے ہو جائیں۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا۔
Ladies and gentlemen, may I inform you that the sponsor battalion of the passing out course is 2nd Pakistan Battalion, Quaid-e-Azam's own. This cadet battalion is presently being commanded by Lieutenant Colonel Raza Waheed Qureshi, who was commissioned as a part of 112th PMA Long Course in the meritorious 26th Cavalry Regiment, Mustangs, and later on commanded the Guides Cavalry Regiment, Frontier Force of Pakistan Army. Ladies and gentlemen, Lieutenant Colonel Raza Waheed Qureshi, Battalion Commander, 2nd Pakistan Battalion, approaches the saluting dais.
and gentlemen, we now await the arrival of Major General Iftikhar Hassan Chaudhary, Hilal Imtiaz Military, Commandant Pakistan Military Academy. The General Officer belongs to 30 self-propelled heavy regiment artillery. Major General Iftikhar Hassan Chaudhary, Hilal Imtiaz Military, has the honor of serving on both eastern and western borders of the motherland. Having served as Director General Pakistan Rangers Sindh and Director General Military Intelligence, the General Officer is currently performing his duties as the 40th Commandant of Pakistan Military Academy. Ladies and gentlemen,